Well, Junior, if you are near, then please just come on the stage. Junior niba ari ahangaha, ari hafi, yaza. You can use that microphone. So Junior agiye kutugezaho umutima we bijyanye na mukuru we, and we shall give him a few minutes so that we can leave time for other people. Benshi. Byoroshye. I can just have someone to come, just a few people, to stand with him. Yes, Pastor Frank and the brother here. Pastor Frank and Nuyo. Abaririmbyi baze hano. I have to. Abaririmbyi baze hano. Abaririmbaga bagaruke. Mundu and the team, please come back. Mundu nichipe, reka tugaruke hano. Excuse us, you allow us, you will not have an interpreter because it may take a lot of time. We shall be mixing the languages. So, mwanya ni mutoya, tarenze 50 to be in this place. As a church, we wouldn't mind having the holiday. Ariko gahunda ya rusororo, murabizi ko biri fixed. That's why we are trying to have limited time and a few words. Please go ahead. Yafite ukomera ko niyo mate mu hina hari kano kanya kandi abikora nubwo byanga. Dukomere ku bwa Tom. Tom yapfuye akomeye. Yagiye ashikamye izeke Imana imujyane ahantu heza ko ubwe niwe wakomezaga abandi. Yekagira bikanga ati Junior ameze nabi ndarimbye akabimbwira ariko yakumacitse intege ati ihangane komera. Ndetse umfashe ntugire undi muntu wahamura inkuru y'Imana wenyine. Ni inkuru yabaze amezi 9 bizi ko umunsi ku munsi agenda ashira akarihangana. Amezi 7 yanyuma byari intambara ikomeye. Niyo mpamvu ngira ngo nshimire uyu munsi Eriko madamu wa Tom yabaye intwari ndacika intege, yagaragaje urukundo ruhambaye. Ndetse saba Imana ngo urwo rukundo yagaragaje ntituzarumwiture. Imana izabimbashishe n'abavandimwe n'umuryango, ntazigire yifuza mu buzima ngo yifuza ko umugabo we yakabaye ahari, ngo abana be basonze duhari. Ku bwa Tom umutima wanjye urababaye cyane, simbabeshye ndababaye pe, ndababaye mfite agahinda muri njye. Ariko kadukomere kubwe ko nicyo nawe yasabye kugeza ku munsi wa nyuma ngo mukomere mwirira ko aho ngiye ndahazi kandi unjyanye yampaye inshingano nazikoze neza. Imana yamuhaye iminsi yo kuko Imana yakunze Tom bihambaye, yanze ko Tom azimira. Imusogongeza urupfu bwa mbere na mbere kugira ngo yumve ko Imana ihari. Mumere Imana amashyi ngo tuyimukiriyo. Imana yakunze Tom ku rwego ngo mutabyumva, yamuhaye kuvuga bya pastor bavuga imyaka 20 bavuga ubutumwa batajya babasha kuvuga. Bwa mbere avuga Imana byageze kure cyane, bivuze Imana yakoreye muri Tom, yagaragaje ko muri we irimo. Tom umuntu abonye ko agiye kugenda mu mezi 4 ya mbere na mbere yaho, ubona amahishurwa ko Imana ifite umugeni kundi igiye kwisubiza. Hari umunsi yarose abona abantu bambaye amakanzu nako bari barwaye ari bande n'abarimo, haza marayika baha amakanzu yera nawe barayimuhereza, gusa mu kanzu shojera kurusha izindi zose iburiya abimbwe ngira ngo agiye kuba anointed, agiye kwimikwa cyangwa agiye guhabwa andi mavuta cyangwa agiye guhabwa imbaraga mu buryo bwo gusenga no kwizera Imana no kuyikorera. Ariko yari abizi ko Imana nyirimo kumutegura igiye kwisubiza umugaragu wayo.
icyantangaje nuko nyine nagiye cika gake gake intege ngo natuma arakomeye mbona rero umuntu yaje kubyakira bimugoye nko na Yesu ku munsi nyirizina yivugiye ngo mwami igikombe kindenge aho yagiye arahazi ko bitoroshye natuma nuko byagenze aza gucika intege gusenga ariheba afata umwanya wenyine n'Imana akajya asenga abo dusengana mu rugo barabizi ko ageze n'igihe akajya ahunga icyumba cy'amasengesho asenga mu cyumba ari wenyine ariko uyu munsi yatashye nk'intwari yatashye nk'umugabo ushikamye ndetse icyo namushimiye yakoze cyantunguye ajya kuva aha ngaha ajya Afurika y'Epfo yabanje gutegura urugo rwose yateguye urugo ibyo atanga arabitanga ahantu hose arahubaka ibyo Imana yamweretse ko afite gusiga akoze byose arabikora yubatse pisine mu rugo muzi ngo ni pisine ariko we kuri we yari yeretswe ko mu cyumba cy'amasengesho hagize umuntu usenga akatura akemera gukizwa no kubatizwa yava kuri pisine bamubatije zama ntabwo pisine iri mu rugo ari pisine isanzwe Yorodani rero Imana imwakire ndetse natwe tugiye kubyakira ko agiye akiri muto muri twe agiye afite byinshi yakora byinshi yarashoboye ariko Imana buri igira gahunda ku muntu avuga ngo utane wangirike kubure ahubwo yakwisubiza ubwo niyo mpamvu Tom yamujyanye ndasaba ari ibi turimo indirimbo imwe ntabwo nkwiye kujya niganyira mwese humuriza imitima yanyu Imana irabazi izi byinshi mwifuza badufashe ijambo ryanjye ryari iryo mukomere ntabwo nkwiye kujya niganyira nibaza uko ejo nzaba mbere nzajya nibuka kwihora imenya ibyo byose uko bingana ifite umutima w'urukundo
Meanwhile, Junior, thank you for really standing in for your brother and do whatever you could to help out all the protocols that actually were needful to have your brother here in Rwanda. So we just use a few minutes, maybe like 45. Thank you very much. Thank you very much for coming for so many for his farewell. I knew Tom from 2006 to 2008 when I used to work in Kenya. I used to visit Rwanda. And he was a person with a good heart. I knew him like that always. When I came to Rwanda, living in Rwanda from 2009, we continued to be good friends, but in 2011, we decided to get married. You know, as a Japanese woman, to marry African man, I had to really think what I was going to do. But because of his good heart, I knew that we are going to make a good family, happy family, with peace. So despite some people's, discouragement, I said, I know what I'm choosing, and it is not the nationality or color that you need to look, it's heart of the person. Since we married, he proved to be a person with a very good heart. He was a good father. When I was transferred from Rwanda to Lesotho in 2017, 2018, I could trust him for all raising his children. He was raising children alone, but he was very responsive, checking always safety of the kids. He was a very good father. You may know him as Yanga, and then for me, I know him as Tom. He never, boast of his popularity or his star at home. He was very simple, humble person, and also very patient. He may get annoyed, he takes time. He responds to me very calm manner. He was a very peaceful person. He loved peace. So I really loved him a lot. My children loved him a lot. Not only that, he also saved me. As a person coming from Asia, you may expect me as a Buddhist. My family was a Buddhist, my parents were Buddhist because that's the only things we knew. I was more open to other religion, so I used to go to church, but Tom is the one who has saved me, who taught me the value of the Christianity, the life of the Christianity, and I'm very blessed because of him. In 2013, when I was pregnant with Agnes, I had a complication. The doctor told me that you're going to have the complication, you have to do the operation. Tom told me, let us go to Uganda, there's a church where they heal the people. So he took me there, the brother, the pastor, prayed for me. And then after that, I think after 2-3 months, nothing has changed, and I went to Japan for the delivery. But like 2 weeks before I delivered, something has changed. I did a normal delivery for Agnes. We went back to church,
we sang them, and that really opened my mind that there's a miracle which is happening. But not because of the miracle, but because sometimes there's an invisible power that we neglect in our life. I was converted to Christian. Tom took us to the different churches, we continued to pray, and I think 2019, when he got disease, he got a cancer, we decided to bring him to Lesotho because of the access to medical service in South Africa. Despite the disease, he believed, he continued to pray, he attended the churches, he became a prayer partner in Lesotho. He had a network of the pastors. And then at one time, Junior came to assist us to help him during that time. But in after 6, maybe 7 months, he was completely healed. The results of the biopsy says he doesn't have a cancer. He has to stop the chemotherapy because it will damage him if you continue. So, at that time he was healed. He came back to Rwanda, and then in 2020, COVID has come. So we had a separation for 1 year. He was in Rwanda, I was in Lesotho with the kids. In 2021, he came back, but he was a little bit sick. But he continued to pray, he continued to go to the other churches where he could preach, and his message was always like, no matter what, trust in God. No matter what, trust in God. Such a message, always, he was preaching in the small churches run by Ugandan pastor. When he gets more weaker and weaker, still in March, when he did the operation, immediately after the operation, he came back and then he went to church. He was still preaching the gospel. All of these things, and when you are dealing with a disease, how many people can really continue to be strong in spirit? I have never seen his tears. I have never had him talking negative things, like I'm going to die, etc. He was always positive. He was talking about healing, restorations, God is with us, etc. He continued like that. But in May, when we went back to the hospital, we had a bad news from doctor. And I knew that his time with us is limited. And that's why, as a wife who respects, who admires, who loves, the only thing that I could do was to take a leap, be with him, listen to what he wanted to do, be with him until the last moment, to show that his family loved him. So that's what I did. He wanted to go to Johannesburg, so we did that. And we are so blessed to know Pastor John, his family, the other prayer group. Even there was a Basotho pastor who used to come and pray for us. And the last 1 month of his life, he was so blessed because of those environment that he was, the prayers, the people praying for him, and
he also continued to pray. We were in the hospital always because he doesn't like being alone. Through his life, and we have cried a lot, and we know we will still cry a lot. But what he taught us, what he left us, the reason why we are still here is because we have the purpose of life. We need to think about the legacy of Tom, and we need to take it in our heart so that he will be alive in our heart. One thing he told me, in fact he told me so many things, and especially the Christian values, the guiding in our life. But one thing he told me is, Eriko, I can pray for you. I can pray for Thompson, Agnes, I can pray for my family. But it is only you who decide, who can determine whether you go to eternal peace or eternal life or not. It means that we may go to church, we may read the Bible, which is good, but our behavior, our action, our attitude and our heart has to be righteous so that we go to heaven. He says, I can pray, but it is only you who can do so, and you should stand up, pray, and then be following the God's word. As I am studying here, we will respect that. Also, as Tom is already Tom is not here, but for us to respect him, honor his life, whatever his wish, his dream, his visions, we should continue. Not because Tom has gone, we're going to quit everything. No. We will take it from here. Whatever we can do, we will do. I know Tom used to support the people who are very vulnerable, very poor during the COVID time. He used to tell me that he's giving the food to the neighbors, etc. I said, God bless you, please continue. I'm also a humanitarian worker, so I understand that I fully support that. Because Tom is no longer here, we are not going to stop. Our neighbors and communities he lives, we are going to support. Because that way we honor him, we honor his belief and his vision to spread the gospel, to heal the people, to pray for the disadvantaged people. So we are here. The pain is here, but we are also determined to move on strongly, so that Tom in heaven will not laugh at us, he will be proud of us. Thank you very much. Rakoze-chan. Rakoze, turaza gufata umwanya wo kumusengera. Aka kanya reka mpamagare Pastor Frank. Ntabwo tugiye gusubiramo amagambo yose yavuze, ariko icy'ingenzi ni uko agakiza kugeza uyu munsi amahame ya Gikristo
ahamya yuko agiye kuyakurikiza nk'uko Tom yabibasigiye. Pastor Frank umwanya n'uwawe usigaye no gumana igihe inganya ngo saa 5 biri busabe ko turimo tuvanga ikibazo. But also he pointed out something very important. The last times of Thomas, he had a vision. Had a vision of meeting the angels, a congregation of angels, and they're all dressed up in white. And amazingly, so they gave him the same dress in white that was brighter than theirs. So that showed him where he was going. And then he came back to prepare his journey. So thank you so much. And at this time, allow me to invite Pastor Mulanga. Yes, the pastor in South Africa, and maybe he can briefly tell us how the church in South Africa helped to have Brother Thomas back home and everything in a few minutes as we try to manage our time. Give us just a testimony, but also, yeah, waza hano adu ubuhamya bukeya bwo muri South Africa uko yabaye part yabaye involved muri all process. Ku nkoranyambaga Tom yavuze bamuha interview avuga ngo hahirwa abapfa bapfiriye Imana ishimwe ko hadahirwa abapfa bapfiriye mu kabare cyangwa mu buraya, ahubwo hahirwa abapfa bapfiriye mu Mwami. Tom Nkusi yaje muri South Africa aje gufata passport kuko nayivuze ejo. Ntabwo yaje arwaye, ntabwo yaje ari umuntu uje kwivuza, baje kuri embassy yacu. Arampamagara ati uracyatuye hahandi? Ni naho ngituye. Ati tuzaza na madamu n'abana, karibu cyane. Turabakira, ndabatwara, abenshi mwabonye akavideo turi kumwe gutwaye kwa aeroport. Tujya kuri embassy asaba passport, baramubwira bati turayikomanda mu Rwanda, izaza nka nyuma y'icyumweru kimwe. Kubera ko bari basanzwe bakorera muri Lesotho cyangwa se Lesotho, bati ntabwo twahita dusubiye ngo tuzagaruke, reka dutegereze. Barategereza, twari kumwe iminsi yose, ariko iminsi nk'ingahe hatangira kutamera neza. Je nitwa Eric tubagira inama ko twabashakira abadogiteri bakomeye, kuko South Africa murabizi hari abadogiteri ku rwego rwo hejuru. Bashobora gukura umutima agashyira mu wundi, bakuramo umwijima agashyira mu wundi, bakora impyiko agashyira n'izindi. Utiriwe mu Buhinde just birahenze gusa, ariko babikora neza cyane. Tujya gushaka umudogiteri, twagiza tugati reka mbahe igitanda, noneho ejo tuzabakorera. Babigenza uko nyine, baza kuduha inkuru ko umwijima wangiritse cyane. Mbagira inama noneho niba ari uko, reka dushaka uburyo bawukuramo bashyiremo wundi. Dogiteri ati birashoboka, ariko imwijima dufite hano ntabwo tuyiha abanyamahanga, tuyiha abanya South Africa kuko ni umutungo wa leta, dushobora kuba hamwe. Tuti nta kibazo, twese dufite imwijima, uzakate ku yacu. Kuko guhindura umwijima ntibisaba ko bakuramo wose, bafata akantu gato cyane kangana n'igishyimbo bakagakubitaho, bakagatera imiti. Mu byumweru bitatu uba wongeye gukura washibutse. Ofete ni imbuto bafata. Twumvaga bishoboka, niba dupfa agasanga tudahuje, twahamagara Junior akaza n'abandi mu muryango bashobora kuba bahuje. Dogiteri atugatiye kadupime, hari ikizame tuzakora, usanga bishoboka tuzabaha transfer mugende. Nuko ntabwo twaryamaga, arabiza abo twari kumwe, twakoraga amanywa n'ijoro dushaka ibitaro byamwakira, duhamagara hirya no hino, tuza kubona ibitaro mu Busuwisi byakwemera kubidukorera guhindura umwijima. Nubwo amafaranga ari menshi, ariko twari twamaze no kubona aho amafaranga azava arenga $250 by'amadolari kugira ngo bamuhindure umwijima. Ayo nta kibazo twari dufite cyane, ariko nibyo navuze nti Imana yashatse gukora ikintu, nushaka ufite iki iragutwara tu. Twarasenze, madamu yarasenze, twarasenze, twashyizeho groupe y'amasengesho ya saa 9 buri munsi. Akaba ari nawe tubyutsa kenshi saa 8:40 akaba araduhamagaye. Naye bonye bari kucyara South Africa, barabikurikirana,
twari dufite timu y'abanyamasengesho y'abapasiteri inshuti zacu abantu basenga Imana twasenga buri munsi saa 9 kugira ngo Imana dushyireho inzira. Kwivuza birashoboka ariko hari ibintu byinshi usanga bimeze nka challenges iyo umunyamahanga. Ibyo Imana bidufashije iduha umuganga ukomeye cyane kumubona ntibyaga binoroshye. Akoze cya kizame araduhamagara tujyayo na Madame Eriko na Tom aratubwira tumwijemo amaze kwangirika cyane ku buryo aho mwajya hose bidashoboka guhinduka. Yari inkuru mbi cyane. Dukomeza gusenga ngo twumve ko hari ikindi kinyamakuru bashobora kuryandikaho ukundi ugasanga wenda ariko reka mbabwire ntimuzare kuko ntarivuze. Twe twabaye muri Kongo iyo barwaje umuntu bararira. Nababaye Uganda murabizi bakodesha n'abarira. Uzi ko bakodesha abantu barira? Akarira gakoma induru mu kanya atari ko mumpe n'igikombe cy'icyayi. Ikibazo uyu yaje gukora. Ibyo muco wacu ntabwo bihaba. Tom ari muri koma yagize gutya arakanguka, telefone hariho mama warahavuga, Madame Eriko na sister wacu witwa Leoni bariho bari. Akangutse kubabwiye wari kumwe mugoze nk'abakongomani. Icyo yashaka kuvuga nuko bariho bari. Aho njya ntibahakeneye kurira. Ni muceceke ntimwongere. Arabiyama arabiyamiriza arongera arigenda. Aho njya ntabwo hakeneye ko abantu bandirira. Yagiye neza, yagiye yihamye, yagize umwanya wo kwatura, agira umwanya wo kwitunganya, yarasanzwe akijijwe, ariko urabizi muri ubu buzima tugenda Satana twanduza akora mu byo ndagushyira mu bitugu, akora ku byo ndakora hano. So hari aho bigera ugasaba ko wiyoza ukihana koko ukumva ko nta kintu kimwe gisigaye ku buzima bwawe. Niko Tom yabikoze, arihana, aritunganya, ndetse umunsi atubwira ati munataha, ati mutahe muzagaruka ejo twaba kugenda. Arongera agenda agarutse ati ariko navuze ngo mutahe ejo n'umunsi. Ubu bwacyaga agenda. Muri make umuganga abaganga n'ibitaro bikomeye cyane muri Johannesburg muri Afrika y'Epfo, ni ibitaro binini bya kaminuza bifite ikigo cy'indege hejuru, byibuzwa n'abantu bakomeye n'abategetsi babazana mu ndege ikagwa hejuru bakamana muri brancard hasi. Ni ibitaro bikomeye cyane. Abadokiteri babwiye Eriko bati umugabo wawe ari special, ntabwo azapfa babaye kuko stage umwijima uriho akimeze uku ntabwo azababaye. Abandi baba bari bubabaye n'uburibwe. Hari muri Afrika y'Epfo hari amazu iyo umuntu kwa muganga amaze kumusezera byananiranye bamujyanamo kujya gutegereza gupfa. Kwa muganga gusezera ati twe turagusezereye jya gutegereza gupfa kugira ngo fagitire ntizabe nyinshi. Batugiriye nama turayanga. Dr. araduhamagara mukuru baratwicaza nawe ariko ati ni mu muvane hano. Bataboneye hospice. Ni mu muvane hano mushaka kubona hospice mu mutware kuko na pira bizabera ikibazo. Ariko dukora imibare yose turabireba kumujyanayo kumuvanayo turemera tutekereje mu gatondo tuzinduka. Dr. mu gatondo aje kudusezerera aratubwira atoya ati umugumize hano. Barafite ubwo bakwaza kujya muri bwabo babare bukabatera stress. Abatu umuntu wanyu azafata ababaye. Reka mbabwize ukuri. Nkurikije abaganga batubwiye uwo abantu bameze uko ngo bapfa bababara cyane ku buryo abagabo badashaka no kubireba, bashaka gutwara ahantu kure aho habigenewe bakugara bakajya mutera gusa amantibiyotike yo kugabanya ububabare na za morphine n'ibindi. Baratubwira ati mumwihorere hano ntimumutware. Bari bamaze kudusezera bucyatera ntimumutware ntumugumize hano apfire hano nta kibazo kuko azapfa atababaye. Reka mbabwize ukuri abizera Imana ibabera umwungere muri byose. Yapfuye atababaye, yapfuye akivuga, yapfuye agiseka. Bajya bakunda kuruseza nkunda kuvuga, ariko abapasiteri bose bakunda kuvuga. Umupasiteri udakunda kuvuga ubwo yaba ari umudiyakoni. Dukunda kuvuga ibintu duhari no titaro tuyigira plastique tukayirehura tukayigira rimwe. Ariko
abo bantu barambwira ati Pastor Mutama tubonye ukuntu uzapfa tuzapfa nka Tom wowe uzapfa uvuga ndavuga nti cyaza mpangapfa nawe yapfuye aseka anezerewe kuko kuwa kabiri ubwitwaga David yazaga mukoro kwa se wabo ngira ngo aje yaramuhamagaye atarashoboye kuza ahageze Tom ari muri koma abaganga bavuga ati ubu ni amasaha gusa ntabwo ngiye no kuvuga reka da yabumbuye amaso aragaruka aramureba araseka Madame akamubwira ati Tom David is here akanga amaso aramureba agira umutwe gutya nyine ko yamubonye anezerewe yapfa anezerewe ukabona aragiye aragarutse ukabona arasetse mbese umuntu ugiye mu ijuru ntabyo gutera imigeri ntihigeze asamba ntihigeze agira gutya byasi yarasinziriye agenda uko nyine ibyo twavuga ni byinshi yatubujije kurira aratwihaniza ngo twe kurira dushobora kurira ko tubabaye twabuze umuvandimwe ariko ijuru riranezerewe kuko ryakiriye umwana w'Imana Imana ibaha umugisha kandi ikomeze kubakomeza nkiraha ariko mbere ko subiza mikoro ndashaka kuza gusaba Pastor Naza aze gusengera uyu mudamu yahagaritse akazi kumara amezi 2 akora mu ishami rya UHS rya ONU rya OEM ahagarika akazi amezi 2 kugira ngo yite ku mugabo we ntabwo ari ibintu biba byoroshye Imana iradufasha abakoresha be bohereza undi muntu uza kumusimbura bati rwose take your time guma n'umugabo wawe umurwaza uko bishoboye ndaza pasa zo kumusengera birenze ibyo twe dushobora kuvuga kuko yagaragaje ubutwari sibyo nshaka kuvuga wenda tuzagira umwanya wo kubivuga yagaragaje ubutwari yatwigishije ikintu cyakoze ku banyarwanda n'abarundi n'abandi banyamahanga ba muri Afurika y'Epfo bituma baza kumutabara batanamuzi barahurura bose baraza abayibonye Imana yamukoresheje bikomeye yamubaye hafi ku buryo ntashobora kwibaza sinzi niba ari uko wenda Imana yamuteguye mbere ariko Imana imuha umugisha rwose Pastor uze kumusengera kandi Imana imuhe gukomera cyane yarakomeretse kuruta twese uko twari kumwe yarakomeretse sinshaka kuvuga kuko ni birebire ariko bafite igikomere cyuta icyacu twese Imana ibaha umugisha Imana ibagiriye neza gusa ikintu ashima Imana yagiye Tom amaze guha Agnes impano ya anniversaire yarafite isabukuru Madame agenda azigura Tom azihisha mu ishuka Agnes kaje arazigahereza nibwo bwanyu bamubonye ari muzima Agnes yavuze ijambo ngo dade ngo no wonder why you are smiling ngo muri misi yose umaze igihe utanezerwa ngo kumbe ari surprise wangiriye we natuma kunezerwa ubwo si Tom yarasetse yaranezerewe nukuri yarafite ukuntu atozaga abana biwe akabaha akantu gato akaba ngo bakagabure kuko hari ukuntu abateguye Imana imuhumugisha Madame ariko Imana ikomeze mama n'abavandimwe undi muntu ushimira nukuri mbere ko ndangiza kwanza kamivuga nanakwegera gusubize mikoro ni Junior n'abavandimwe be n'umuntu witwa Hussein bakoze akazi gakomeye cyane tura muri Afrika y'Epfo twahuye na challenges nyinshi zo kubona document kugira ngo tumuzane rero ku munota wa nyuma abo twari twamaze kwishyura amafaranga batuvuga ko batakibikoze ariko kuko twari twarasenze Imana ducirize Junior warakoze Junior yadufashe ibintu bikomeye cyane kandi ari ahangaha ntabwo twabisharingaga bundi kuko byari ibintu biremereye mu buryo butandukanye sinibaza ko n'undi yabibwiraga ariko ibyo twari dukeneye byose yarabikoze Imana ihumugisha abanyarwanda bo muri Afurika y'Epfo ambasade yacu muri Afurika y'Epfo badutabaye no kumusezera baraje bamuzanira ururabo Rwandeya yaradufashije bikomeye cyane ubanza nzaye ikiganiro cyo gushimira Rwandeya yadukuyeho umutwe uyu munsi ntabwo twari kuba turamba bwiza ukuri ntabwo twari kuba turamba ahubwo twagomba gukuza uyu munsi twagomba kuba twagije umurambo mu Rwanda uyu munsi ariko Rwanda yaradufashije idukuraho umutwaro ibintu byose bigenda neza murakoze Imana ibahe umugisha arakoze